হাই ফ্রেন্ডস, আমরা আজকে বকখালির উদ্দেশ্যে বার হয়েছি। বকখালি যাচ্ছি সকালবেলা। দেখতে পাচ্ছ তোমরা ওয়েদারটা কিরম দেখতে পাচ্ছ, খুব ভালো ওয়েদারে বার হয়েছি আমরা আজকে। একটা প্রবলেম হয়ে গেছে আমাদের, বার হওয়াটা একটু দেরি হয়ে গেছে, একটু লেট হয়ে গেছে আমাদের। রাস্তা এত বাজে রাস্তা, কি বলবো তোমাদের। আমরা আজকে 5 জন বার হয়েছি, 5টা গাড়ি আছে, আর আমরা আছি মোট 9 জন। वाह वाह, कैसे मेरा दिल टूटा। এতক্ষণ পরে একটা ভালো রাস্তা পেয়েছি। কাল কিসে আসছিলাম, এত বাজে রাস্তা, হাত ফাত লাল হয়ে গেছে পুরো। ওই সে আমার বন্ধুগুলো কোথায় গেল, কারা দেখতে পাচ্ছি না। কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না, কোথায় গেল তারা। भाई क्या हुआ इधर। चलो देखी आज के এই সামনের টায়ারটা খুব খারাপ, ওই জন্য করে কিছু করতে পারছি না, প্রচন্ড খারাপ।
হ্যাঁ আমি বাংলায় বলে বলে আসছি। পুরো দুটো নর্মাল লোক নিয়ে এসেছি আমরা, কিন্তু কি করছে কিছু বুঝতে পারছি না। এত লেটে হয়ে গেলে, এত আস্তে আস্তে গাড়ি চালালে তো হবে না, দুপুর হয়ে যাচ্ছে। একটু কাটপাট মারো, কি হচ্ছে? একটু কাটপাট মারো, একটু কাটপাট মারো। দুজন কি রেস করছে? মনেতে হচ্ছে রেস করছে। এইটা বেড়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ চলো। আরে আমাদের পিছনে দুটো বন্ধুকে খুঁজে পাচ্ছি না, তারা কোথায় গেল, কত শেষে পড়ে গেল। একটু ওয়েট করতে হবে তাদের জন্য মনে হয়। তারা আসুক। ও শাকিল একটু ওয়েট করি না, তারা আসুক না, ওরা আসুক না, একটু ওয়েট করি।